85వ దశకం యుధిష్ఠిరుని రాజసూయ యాగము శిశుపాల వధ. తతో మగధ భూభృతాచిర నిరోధ సంక్లేశితం శతాష్టకయుతాయుతద్వితయమీశ భూమిభృతాం అనాథ శరణాయతే కమపి పూరుషం ప్రాహిణోత్ అయాచత సమాగదక్షపణమేవ కిం భూయసా ఇయాసురభిమాగధం తదను నారదోదీరితాత్ యుధిష్ఠిరమఖోద్యమాదుభయకార్యపర్యాకులః విరుద్ధజైనోధ్వరాదుభయసిద్ధిరిత్యుద్ధవే శశంసుషి నిజైః సమం పురమియేథ యౌధిష్ఠిరీం అశేషదయితాయుతే త్వయి సమాగతే ధర్మజో విదిత్య సహజైర్మహీం భవదపాంగ సంవర్ధితైః శ్రియం నిరుపమాం వహన్నః భక్తదాసాయితం భవంతమయి మాగధే ప్రహితవాన్ స భీమార్జునం గిరివ్రజపురం గతాస్తదనుదేవ యూయం తరయో యయాచ సమరోత్సవం ద్విజమిషేణ తమ్మాగధం అపూర్ణ సుకృతం త్వమం పవనజేన సంగ్రామయన్ నిరీక్ష్య సహజిష్ణునా త్వమపి రాజయుధ్వా స్థితః అశాంతసమరోద్ధతం విపటపాటనా సంజ్ఞయా నిపాత్య జరసస్సుతం పవనజేన నిష్పాటితం విముచ్య నృపతీన్ముదా సమనుగృహ్య భక్తిం పరాం దిదేశిథ గతస్పృహానపి చ ధర్మగుప్త్యై భువః ప్రచకృషి యుధిష్ఠిరే తదను రాజసూయాధ్వరం ప్రసన్నభృతకీ భవత్ సకల రాజకవ్యాకులం త్వమప్యై జగత్పతే ద్విజపదావనేజాదికం చకర్త కిము కథ్యతే నృపవరస్య భాగ్యోన్నతిః తతః సవనకర్మణి ప్రవరమగ్ర్య పూజావిధిం విచార్య సహ దేవవాగనుగతః స ధర్మాత్మజః వ్యధత్త భవతే ముదా సదసి విశ్వభూతాత్మనే తదా ససురమానుషం భువనమేవ తృప్తిం దధౌ తతః సపది చేదిపో మునినృపేషు తిష్టత్యహో సభాజయతి కో జడః పశుపదుర్ధ్వరూఢం వటుం ఇతి త్వయి స దుర్వచో వితతిముద్వమన్నాసనాత్ ఉదాపతదుదాయుధః సమపతన్నముం పాండవాః
నివార్య నిజపక్షగానభిముఖస్య విద్వేషిణః త్వమేవ జహృషే శిరోదనుజదారిణా స్వారిణా జనుస్త్రితయలబ్ధయా సతత చింతయా శుద్ధధీః త్వయా స పరమేకతామధృతయోగినాం దుర్లభాం తతః సుమహితే త్వయా క్రతువరే నిరూఢే జనో యయౌ జయతి ధర్మజో జయతి కృష్ణ ఇత్యాలపన్ ఖలస్సతు సుయోధనో ధుతమనా సపత్నశ్రియా మయార్పిత సభాముఖే స్థలజలభ్రమాదబ్రీమీత్ స్థలజలభ్రమాదభ్రమీత్ తదా హసితముద్ధితం ద్రుపదనందయో భీమయోః అపాంగకలయా విభో కిమపి తావదుజృంభయన్ ధరాభరనిరాకృతౌ సపది నామ బీజం పవన్ జనార్దన మరుత్పురీనిలయ పాహి మామామయాత్ జనార్దన మరుత్పురీనిలయ పాహి మామమాయాత్ మామామయాత్. యుధిష్ఠిరుని రాజసూయ యాగము అనే 85వ దశకం సంపూర్ణం. శ్రీమన్నారాయణీయం దశకం 85. యుధిష్ఠిరుని రాజసూయ యాగము, శిశుపాల వధ. రాజసూయ యాగ ఆఫ్ యుధిష్ఠిర and killing of Jarasandha and Shishupala. When Lord Krishna visited Indraprastha to attend the Rajasuya conducted by Yudhishthira, at the request of Yudhishthira, he visited Jarasandha and got him killed by Bhima. He also killed Shishupala, who objected to his being worshipped after the yaga. O Guruvayurappa, then, O Lord, 20,800 kings who were caught and kept and tortured by Jarasandha sent an emissary to you who is the only support for people without any support, and they requested you to completely eliminate Jarasandha. Having decided to wage a war against Jarasandha, hearing from Narada that Dharmaputra is planning to have a Rajasuya, you becoming one who was not able to decide on the priority between these two, and when Uddhava told that since Rajasuya involved in making all other kings under you, these two aims can be carried out together. Along with all related people, you went to the kingdom of Yudhishthira. Dharmaputra, who had collected lots of wealth and happiness due to your grace through the victorious conquest by his brothers. When you arrived at his capital along with your wives, O God, who behaves as a slave to all your devotees, deputed you along with Arjuna and Bhima to Jarasandha. As per his words, you three, feigning to be Brahmins, entered Girivraja, the capital city of Magadha, and requested the king of Magadha for a festival of wrestling. And since Jarasandha did not have sufficient merit to be killed by you, you made Bhima to fight with Jarasandha and preferred to watch the fight of kings along with Arjuna. Jarasandha chose to fight ferociously along with lot of arrogance and was killed by Bhima by tearing him into 2 pieces. Following the hint you gave him by splitting a piece of wood, and immediately you released all the kings held in captive by Jarasandha with happiness and your gracious blessings, and gave them great devotion to you.
and though they were all free from desires, deputed them to do their own dharma of ruling the earth very properly. After that, when Yudhishthira performed Rajasuya sacrifice in a grand manner, with the help of all kings who were pleased to help and others who were made slaves, O Lord of the universe, you also contributed by washing the feet of Brahmins. And how can the luck of Dharmaputra be ever described? And at Rajasuya, when Dharmaputra wanted to perform the first honored worship, on the advice of his brother Sahadeva, did the special primary worship to you, who is the soul of all beings living on the universe with love and devotion. And this made all the universe, including men and devas, very happy. Wonder of wonders, at this time Shishupala told, when so many sages and great kings are present here, it is shameful that prime worship is being offered to a useless boy who is a cowherd, and also abused you in very many ways. And lifting his weapons, he jumped from his seat and ran towards you, and due to this the enraged Pandavas rushed at him. Guruvayurappa, you then prevented people from both sides of any action, and you yourself beheaded the enemy with your holy wheel, which is normally used to kill your Rakshasa enemies. And that Shishupala, due to his permanent thought of you in his 3 births, got the state of being one with you, which is extremely difficult even for great sages to attain. Later, you helped them complete the Rajasuya sacrifice in a fitting manner, and people shouted, "Victory to Yudhishthira! Victory to Lord Krishna!" And you returned home, but the bad Duryodhana, becoming jealous of the great wealth of his enemies, stumbled in the assembly hall constructed by Maya, becoming confused between places filled with flowing water and places of firm ground. When Bhima and Panchali laughed with derision at his confusion, O Lord, you encouraged them in so doing by your mischievous glances, and this immediately became the seed that would diminish the burden of earth. And O Lord of Guruvayur, O Guruvayurappa, who is like that, please cure me from all my diseases of this world, diseases of this samsara. Thus, the 85th Dashakam of Sriman Narayaniyam, Yudhishthirani Rajasuya Yagamu, Shishupala Vadha. Dashakam of Sriman Narayaniyam by Brahmasri Velpattur Narayana Bhattatiri, translated as Ramanarayana by Kerala Brahmin Brahmasri P.R. Ramachandar, rendered with devotion by Andhra Brahmin Dr. Goli, is Sampurnam. Sarvam Sri Krishnarpanamastu. Sarvam Sri Guruvayurapparpanamastu. Om Shanti Shanti Shanti.